Okay, welcome to this evening's hot stove discussion. My name is Claire Buchanan, and I'm joined by my co-host, Raphaëlle. We have three of our current national team athletes with us, Christina, Vanessa, and Tracey. A little short bio about myself is I've been on the national team 6 years, and I am 32 years old, and I am originally from Brampton, Ontario. Alors, bienvenue à cette soirée d'entrevue intitulée Hot Stove. Mon nom est Raphaëlle Tousignant et je présente ma co-animatrice Claire Buchanan. Nous sommes présentement en direct avec trois invités et membres de l'équipe nationale de para-hockey, Christina Picton, Tracey, Arnold et Vanessa Racine. Pour vous dire un peu plus sur moi, je suis membre de l'équipe nationale depuis 5 ans maintenant. Je suis de Terrebonne et j'ai 18 ans. So, hi, my name is Raphaëlle Tousignant. I'm 18 years old. I'm from Terrebonne, and I've been on the national team for 5 years now. Okay, let's get started with Christina. Tell us a little bit about your story on how you got introduced to para hockey and where it all began. Alors, on débuter avec Christina, qui va nous en dire un peu plus sur son histoire et de comment elle a découvert le sport. Absolutely, yeah. So I got introduced to para ice hockey when I was 11 years old. I heard about it through a adapted baseball team that I played for at the time. Some of the other teammates were talking about what they do in the winter, and they were talking about para ice hockey and just how hard it was, and you know, just how they just prefer baseball and all this. And I remember hearing all of their feedback about it and not wanting to play. But my dad, thankfully, he registered me for my first season of para ice hockey that fall. And as soon as I hit the ice, I just fell right in love with it and haven't looked back since. So, yeah. Donc, Christina a dit, pour vous traduire tout ça, qu'elle a commencé à 11 ans, en fait, le sport. Elle a entendu parler d'une équipe de basketball auquel elle jouait avec. Puis, elle entendait les gens en parler, puis ils disaient qu'ils faisaient ça l'hiver, mais qu'en fait, eux, ils n'aimaient vraiment pas ça. Fait que ça ne lui a pas donné de goût de jouer en première vue. Mais par la suite, son père l'a inscrit, puis c'est comme ça qu'elle a essayé le hockey luge, puis elle est tout de suite tombée en amour avec le sport. Vanessa, tell us your story on how you got started with para hockey. Yeah, so I started playing in 2008. I was 18 years old. How it happened, actually, I was looking for a wheelchair basketball because I didn't know about sledge hockey. And from going on the Parasport Association website, I saw there was sledge hockey 30 minutes away from my house. So I got involved and fell in love with it with everyone. Alors, moi, comment j'ai commencé à jouer au hockey luge, c'était en 2008. J'avais 18 ans. J'avais jamais fait de sport avant. Dans le fond, moi, je cherchais une équipe de basketball en fauteuil roulant. Donc, je me suis retrouvée sur le site web de l'association de l'HQSFR, qui est maintenant Parasport. Et j'ai découvert qu'il y avait une équipe de hockey luge à Laval, juste à côté de chez moi. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer et j'ai juste jamais arrêté. Tracey, now being from Saskatchewan, how does your story differ from Christina's and Vanessa's? Well, para hockey in Saskatchewan is still like a grassroots sport. So with the Saskatchewan Hockey Association and the Sask Wheelchair Sports Association, they offer like try-it programs. So my story is a little different because I started a little bit later in life. I wanted to try out para hockey, and kind of the same story as Christina and Vanessa. As soon as I tried it, I fell back in love with hockey, and it has been my sport, I think, ever since then. So yeah, it differs a little bit that way, where I'm starting a little bit later, and we do have a few clubs, but they're definitely spread out across Saskatchewan. So there's a bit of travel involved to stay part of it. So. Donc, on vient demander à Tracey un peu son histoire à elle. Puis, elle a une version un peu plus différente de Christina et Vanessa parce qu'elle est originaire de la Saskatchewan. Elle nous a expliqué qu'en fait, elle, en étant de la Saskatchewan, ben, le sport est moins développé là-bas. Donc, ce qui amène à commencer à jouer plus tard dans sa vie. Puis, comme elle expliquait, c'est que les gens, en fait, ont à voyager plus parce que les clubs sont vraiment partout dans la Saskatchewan et non à plusieurs petits endroits où on peut aller facilement jouer. Christina, with having so much experience in the sport, what has been some of your biggest challenges of being a female playing in the sport?
Donc, on a demandé à Christina quel était son plus gros défi en tant que femme dans le para-hockey. Well, yeah, like you said, I've been a part of the sport for a really long time. This is my 17th season being involved in para ice hockey. And there have been quite a few challenges over the years that, you have to overcome or work through over the years. Some of the main ones are it being a predominantly male sport. You feel like you have to prove why you're there or prove yourself for being in certain teams and in certain dressing rooms. I would say 75% of my teammates and coaches have been wonderful and welcoming, but there's still that 25% to this day, even being involved for as long as I have been, who are still a little bit less than welcoming. I'll just put it that way, not feeling welcome in the dressing room or a part of the team. That's probably the hardest part. And that's why our women's program is so wonderful, because you belong, there's a place for you, and it's really wonderful. Donc, Christina, ça fait 17 ans qu'elle joue au hockey luge, puis elle a eu plusieurs défis à aller réussir à passer par-dessus, mais un des plus grands défis, c'est d'être dans le para-hockey, qui est majoritairement un sport masculin. Puis en étant un sport masculin, ben, tu as tout le temps des petits défis, dont celui de, à 75%, ses coachs et ses coéquipiers vont être accueillants, mais il y a toujours ce 25%-là qui sont un peu moins intégrants, qui vont être un peu plus... ils vont moins apprécier le fait qu'une femme joue avec eux. C'est pour ça qu'elle adore le programme de l'équipe nationale et tout le soutien qu'on apporte, parce que c'est une place où elle peut vraiment se sentir elle-même, puis elle se sent accueillie. Okay. Vanessa, being a high performance athlete is a ton of hard work. What motivates you to be an athlete at such a high level while at the same time putting so much work into moving the sport forward? Yeah, so like you say, it's a lot of hard work on and off the ice. I've been dreaming of playing hockey since I was 8 years old, and I couldn't because of my disability. So for me, even now after playing 12 years, every time I get on the ice, it's like, well, that's my dream. I dreamed all my life of being able to do that. So I just keep doing it. And it's also to prove that it's possible, because all my life I've been told you'll never be able to do sport. You'll never get anywhere with your disability. So I just want to prove everyone that thinks I can't do it, that it's possible. And also for all the girls that are out there and want to get to that level, we want to just be trailblazers and give more opportunities for them. Give opportunities to kids that give them the chance that I didn't have to know about that sport when I was younger. Alors, Claire me demandait qu'est-ce qui me motive à travailler autant, parce que c'est beaucoup de travail être sur l'équipe nationale. Alors, je disais que depuis que j'ai 8 ans, c'est mon rêve de jouer au hockey. Alors, même après 12 ans, à chaque fois que j'embarque sur la glace, c'est comme mon rêve qui se réalise. Et aussi pour prouver aux gens qui pensent que c'est pas possible. Toute ma vie, je me suis fait dire avant de jouer au hockey que c'était pas possible pour moi de jouer au hockey. Alors, je veux juste prouver que c'est possible, et aussi pour tracer la voie un peu pour les autres filles et les autres jeunes qui vont venir après nous, puis pour faire connaître le sport aussi, pour que les enfants, les jeunes aient la chance que moi, j'ai pas eu de pouvoir commencer à jouer plus jeune. Tracey and Christina, do you have anything to add in terms of what keeps you motivated? Sure. I can add, I think that our team keeps me motivated. I find great motivation amongst everyone on our team. Everyone strives to be their best, and not just in hockey, but outside of hockey, like pursuing their other interests and stuff as well, with education and work. And I think my family and friends as well. I'm a competitive person, and this allows me that opportunity to foster that and to keep growing with that. And again, be a trailblazer in Saskatchewan, because we're still a grassroots sports here. So. Donc, Tracey disait que, pour ajouter à Vanessa, elle disait qu'en fait, elle a fait ça parce qu'elle veut être la meilleure pour ses coéquipiers, mais aussi pour sa famille, ses amis, mais aussi encore pour la Saskatchewan, parce que les gens ont besoin, ces joueurs là-bas ont besoin
de vraiment ressentir le soutien, puis elle veut vraiment aider à développer ça. Okay, this next question is for all three of you. I'm going to start with Tracey. What has been your biggest or most memorable moment as a para hockey athlete? Donc, la question est pour Tracey, mais elle va être posée aux trois par la suite. Quel a été le moment le plus mémorable ou en tant qu'athlète de para-hockey? I've been fortunate because I'm pretty new to this, so I have actually quite a few memorable moments already. I'm going to name two specifically. One, when I got to meet you all at my first tryout camp, which was awesome. The second one was in 2019, the first fall that I played when I went to my very first camp as part of the team, getting presented my jersey the very first time. It's bringing up some emotions, but it's pretty memorable for me to represent Canada and our team. So. Donc, Tracey disait qu'en fait, il y a plusieurs moments mémorables déjà qu'elle a dans sa carrière, mais que le moment le plus mémorable à date qu'elle a, c'est le moment où elle a reçu son chandail avec la feuille d'érable dessus. C'est un sentiment qui est indescriptible, puis ça va toujours rester quelque chose de marquant qu'elle a vécu avec ses coéquipiers. I'm going to mention two as well. So sorry, Rafi, you get to translate it all. My first memorable moment was when in 2018, a couple of players and our coaching staff from our women's national team headed over to Pyeongchang in South Korea, and we hosted an Actualizing the Dream project event where we got to help develop the women's side of the game for many different nations, and we developed coaches and players, and it was just such an incredible experience to help the grassroots from the international perspective. And it was very humbling that our Canadian program was one that was turned to help lead the development. And then one more thing, Rafi. The other major moment is when I was presented with the opportunity to attend Hockey Canada's senior national team tryout. That was such an honor, and yeah, that I will never forget that opportunity. It was very exciting. So. Donc, Christina a deux moments mémorables. Le premier, c'est que dans le cadre un peu des Olympiques de Pyeongchang, il y a eu le premier événement / programme au Canada pour un peu commencer à développer le sport pour qu'un jour les femmes soient aux Paralympiques. Puis de voir en fait les joueurs, les filles, les coachs se réunir pour avoir l'opportunité de développer le sport, en apprendre plus. C'est quelque chose qui va toujours l'avoir marqué. L'autre moment mémorable, c'est en fait lorsqu'elle a été invitée au camp de sélection de l'équipe de développement masculine. C'est la première fois qu'elle avait la chance d'aller dans le programme d'Hockey Canada. Puis ça a été un moment vraiment exceptionnel pour elle. Okay, we have a few minutes until we have some questions from some camp attendees, but I'm just going to throw a couple questions at you guys. Let's start with Christina. It's been a while since we've been on the ice. What's your favorite part of the game? Oh, just being with my teammates. I just love you guys so much. I miss you all so much. Donc, Claire a demandé, parce qu'on a en fait un peu de temps avant d'avoir des joueurs du camp, justement, qui viennent nous rejoindre. Claire a demandé à Christina, c'est quoi la chose qui te fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui te fait continuer à jouer au hockey? C'est quoi le sentiment que tu aimes sur la glace? Puis elle a tout simplement répondu ses coéquipières. Et d'être sur la glace avec elle, on lui manque. Puis, c'est pas mal ça. Okay, Tracey, as one of our goalies, what's one of your favorite practice, like things to do in practice? What's one of your favorite drills that we do? I have lots of favorites. I don't know. I like when you guys challenge me quite a bit too, with like close in shots and stuff like that. Just like pummeling me with pucks, like it's amazing. I love it. Anything to help make me better too is great. So yeah, there's no bad skill drill. So.
Donc, Claire a demandé à Tracey, c'est quoi sa meilleure drill, son meilleur exercice sur la glace avec nous. Est-ce qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse? Et elle aime ça être avec nous sur la glace. Okay, Vanessa, you've been on the ice a lot more than a couple of us there in Montreal, but what are you most looking forward to once we get back to competing? Yeah, so I have been on the ice, but it was like free skating. So I really look forward to actually be able to do passes and play hockey. I miss it so much. Alors, Claire me demandait, parce qu'on a eu un petit peu plus de glace au Québec qu'ailleurs au Canada, mais c'était comme du patinage libre, alors on tournait en rond avec une rondelle. Alors, je disais que j'ai vraiment hâte de pouvoir faire des passes puis jouer au hockey pour vrai avec mes amis. Je m'ennuie vraiment beaucoup du hockey. Cool. I think should we start letting people in and ask questions? Yeah, let's go. Yeah, or you and Raph can ask each other too, like what your favorite moments are too. You didn't get a chance to say. Yeah. Okay. I'll go first, I guess. My favorite moments. One of my biggest memories that I have is actually my first selection camp. I hadn't played the sport for 8 years, and I was terrified of just being terrible at a national team selection camp. But everyone was so welcoming. I remember our other goalie, Jessie. She just talked my ear off the whole time, and still does to this day. But yeah, it's a memorable moment for me because that's when I met everybody for the first time. The other memorable moment is actually skating on the same ice that the games are at in Vancouver. So this past February. So that was very special. Donc, on a demandé à Claire, en fait, c'était quoi son moment mémorable. En fait, elle en a deux, elle aussi. Son premier, ben, c'est le premier camp qu'elle a eu, tout simplement, avec l'équipe nationale, parce que de pouvoir toutes rencontrer ses futures coéquipières, c'était quelque chose qui l'a toujours marqué. Le deuxième moment, ben, c'est quand on est allé à Vancouver la saison dernière, puis on a joué en aréna, en fait, des Jeux olympiques. Puis c'était un moment de savoir qu'on jouait sur la même glace que les gens des Olympiques, c'était quelque chose d'exceptionnel. Tell us your favorite moments. Okay, so my favorite moments with the national team and in my pro hockey career, it's a mix of Tracey and Christina. So the first one is obviously when I received my Team Canada jersey. I mean, the feeling that you have when you see it and you're like, okay, that's real. I'm a part of it. That's just awesome. And the second moment is when I've been selected on the men national development team. It's for sure one of the biggest moments of my life. I was so proud, and living this opportunity and this experience with Christina was awesome. Donc, mes deux moments mémorables à moi, c'est un mélange de Tracey et de Christina. Donc, c'est sûr que le moment où tu reçois le chandail de Team Canada, puis que tu réalises au moment que c'est vraiment réel, puis que tu fais vraiment partie de l'équipe, puis de cet engouement qui est autour de représenter notre pays. C'est quelque chose que je vais toujours me rappeler. Et puis, le deuxième moment qui est mémorable pour moi, ben, c'est le moment que j'ai été sélectionnée sur l'équipe nationale développement masculine. C'est juste de pouvoir avoir cette opportunité, cette expérience-là avec ma coéquipière Christina, mais aussi d'être les premières femmes à faire ça. C'était quelque chose de vraiment exceptionnel. Okay, I think our waiting room is filling up quite a bit. Donc, dans quelques instants, on va en fait on va inviter certains joueurs à venir nous rejoindre. Donc, notre salle d'attente commence à se remplir. Ah, on la voit déjà. All right. Do we have everyone here?
Okay. Okay. So, are we starting? Yep. Our first question is from Cassia. And Cassia, sorry. And Cassia is from Winnipeg, Manitoba, and she is part of the junior group this weekend. Cassia, tu peux poser ta question si tu veux. As-tu déjà invité tes amis non handicapés à jouer au hockey luge avec toi? Si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et la question va être pour Vanessa. Oui, alors j'ai invité des cousins et des amis à venir essayer. Et il y a un de mes cousins, en fait, qui a même pas fait la pratique au complet parce qu'il trouvait ça trop difficile. Puis j'ai mon copain qui joue avec moi aussi depuis 2 ans. Alors, oui, je pense que la plupart ont trouvé ça difficile. Puis quand ils viennent, ils disent, oh, OK, c'est plus dur que ça en a l'air. Est-ce que tu veux nous dire? Yeah. So I'll answer in English. So Cassia was asking me if I have any able-bodied friends that have come out to try para hockey. So over the years, I've had cousins and friends that came, and one of my cousins actually came to try, and he didn't even finish the practice. So that's just to say how hard he thought it was. So I think people for my friends that came to try, they thought it was a lot harder than it looked. And there's actually my boyfriend that's been playing with me for 2 years now. So he's the only one that actually stayed. That's fantastic. Okay, this next question is for Tracey, being asked by Tracey Boyd. Tracey is from Langley, British Columbia, and they have been part of the Intermediate West program this weekend. Tracey, you can go ahead and ask your question. Okay, sorry. Tracey, how old do you think it is to go on the ice? How old is too old? All right. Well, I don't think age is a factor in that. I don't think you can ever be too old to go on the ice. I think as a veteran athletes have more training and experience. So I think that you can probably stay competitive for longer periods. Obviously, there's factors that play into that, like genetics, but I do think that as we mature, we have more, I guess, control over like mental training, physical training, nutrition, recovery, and stuff like that. So I think as we mature, we can factor all of that in. And no, age is irrelevant. I made the women's national team when I was 41. So. Donc, Tracey de la Colombie-Britannique qui participe au camp en fin de semaine demandait à Tracey à quel âge c'est trop vieux pour aller sur la glace. Tracey a répondu qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Je pense que l'âge, c'est pas vraiment un facteur, mais que c'est sûr qu'il y a certains facteurs inévitables comme physiques qui vont faire balancer les choses, mais que la maturité est un des facteurs que les gens d'un certain âge peuvent utiliser dans le sport parce que tout ce qui est par rapport au mental, ils ont peut-être plus un meilleur contrôle de ça. Donc, c'est sûr que ça, tu peux l'inclure dans ton jeu puis ça peut être un avantage. Mais comme Tracey disait, elle a commencé à jouer au hockey à un âge assez élevé. Claire, we can hear you. Sorry about that. Our next question is for Christina, and it is being asked by Madeline. And Madeline is from London, Ontario, and has been part of the Intermediate East group this weekend. Madeline, you can go ahead and ask your question. My question for Christina, how
what do you do for a workout and how often? Okay, great question. Well, before COVID, I was getting onto the ice 2 times a week. And then I would also be working out, doing strength workouts 2 to 3 times a week. And then now, since COVID has affected our hockey season, it's also changed the way that I train. But I'm still very busy. I train 6 days a week, sometimes 2 times a day. I'm a skier as well as a hockey player, so I'm balancing hockey workouts and then lots of cardio with skiing. So it's a lot of hours, but I really enjoy it. So yeah, that's what I do in a week. Donc, Madeleine, qui vient d'Ontario, a demandé à Christina qu'est-ce que tu fais comme entraînement et à quelle fréquence. Christina a dit qu'avant la COVID, en fait, elle s'entraînait 2 fois par semaine sur glace et de 2 à 3 fois hors glace. Mais c'est sûr que la situation dès la pandémie a changé les choses. Elle s'entraîne présentement 6 fois par semaine, des fois même 2 fois par jour. Elle fait beaucoup plus de musculation pour le hockey, mais elle fait aussi beaucoup de ski parce qu'elle est aussi skieur aussi avec le hockey. Okay, our last question is from Aubrey Clements, and Aubrey is from Bowmanville, Ontario, and they've been a part of the junior group this weekend. So my question is, how far and how often do you travel for sledge hockey? So I think that question was for me. So we've traveled pretty far. We've gone to Europe. So far, we've been in Czech Republic, in Norway. Well, for my experience, that's where I went. And we've also been to a lot of different places in USA. And we also go all over Canada. So we went all the way to British Columbia and also all the way to Nova Scotia. And we usually have 2 to 3 camps a year per season. They're usually weekend. Well, usually it's between 4 to 12 days. It depends. We've had some very long camps that were 12 days when we went to Norway. And we've also had short camps that are 4 days. Alors, Aubrey me demandait est-ce qu'on voyage loin et combien de fois par année. Alors, on est allé en Europe. Ça, c'est le plus loin qu'on est allé, en Norvège et en République tchèque. Et on voyage beaucoup aussi aux États-Unis, à différentes places. Et aussi partout à travers le Canada. Alors, on est allé aussi loin que la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse. Et c'est environ 2-3 fois par année qu'on a des camps d'entraînement ou des compétitions. Et en général, ça dure entre 4 et 12 jours. Vanessa, we didn't get a chance to hear some of your favorite memories about being part of the para-hockey world. Yeah, sure. So I also give 2. So one of them was 3 years ago. It was like I'll restart this. So I've been on the national team since 2011, but 3 years ago, I did not make the team. So I went home and I worked hard, and the year after I made it back on the team, and that was amazing. And it just proved that you need to work hard to be on that team. And when you work hard, well, you get to where you want to be. Alors, une de mes meilleurs souvenirs, c'est que dans le fond, moi, j'ai été sur l'équipe nationale depuis 2011, mais il y a 3 ans, j'ai pas réussi à faire ma place sur l'équipe. Alors, je suis retournée chez moi, j'ai travaillé vraiment fort et j'ai réussi à revenir sur l'équipe. Alors, ça m'a juste prouvé que pour être sur cette équipe-là, tu dois travailler vraiment fort. Et quand tu travailles fort, ben, tu peux réaliser tes objectifs. And my other memory was my first medal, which was a gold medal. It was in 2012 at the London tournament, which is one of the biggest sledge tournaments there is in Canada. And so I remember before the tournament, we were having trouble to get some players because everyone was saying, oh, this team is not going to be good enough. I don't want to go. This player's not good, blah, blah, blah. And we actually made it to the semifinals, and we were losing 2-0 to the Cruisers. Sorry, Claire.
And then we scored 2 goals in the last 5 minutes. We went to double overtime, no goals, and then we won it in shootout. And we went to the gold medal game and we won it 2-1 against the champions of the league, actually. That were the former champions of the league. Alors, mon autre plus beau souvenir, c'était en 2012 au tournoi de London, qui est un des plus gros tournois de hockey luge au Canada. Et cette année-là, on avait un petit peu de la misère à avoir une équipe. Les gens disaient, les joueurs, on avait de la difficulté à avoir des joueurs. Tout le monde disait, ah, notre équipe n'est pas assez bonne, on n'a pas assez de bons joueurs, je veux pas y aller. Et on s'est rendu en finale, en demi-finale en fait, et on perdait 2-0 à 5 minutes de la fin. On a marqué 2 buts. On allait en prolongation. Après 2 prolongations, il n'y avait toujours pas de but. Et on a gagné en tir de barrage 2-1 contre l'équipe qui était les champions de la Ligue, en fait, l'année précédente. Cool. Okay, so whoever's in the chat right now, you guys can stay and we're going to answer a few questions from our Facebook Live. So feel free to hang out with us here. We have a question from Samantha Gale. I'm going to give this to Raph. And what is your favorite other team to play and why? Donc, la question est de Samantha Gale. Quelle est votre autre favorite équipe pour qui vous jouez? Raph, that question's for you. That's for me? Okay. Okay. I know you haven't been able to answer a lot of questions, so I thought I'd give you a chance to talk. Oh, that's a great question. I'll say my provincial teams. I've been the first woman to go at the national, so the Canadian Championship last year, 2 years ago, not last year, 2 years ago, and being with my teammates, those men welcome me so well. They give me a lot of tips. They support me and everything I'm doing in my biggest dreams. So yeah, that's probably my favorite teams, other than the national team, of course. Donc finalement, la question était pour moi. On a eu un petit problème de communication. C'était mon équipe favorite à moi. C'est sûr que c'est mon équipe provinciale, donc Team Québec. J'ai été la première femme à aller au championnat canadien il y a 2 ans avec eux. Mes teammates, mes coéquipiers, les garçons avec qui je joue, c'est des personnes formidables. Ils m'ont toujours supportée, même dans mes rêves les plus fous. Ils me donnent des conseils, puis ils m'ont tellement bien inclus et accueilli dans l'équipe que c'est sûr que c'est eux. Tracey, you're out there in Saskatchewan and not around a bunch of us. How have you stayed engaged and active during COVID, kind of being out there all in your lonesome? Right. Well, I guess as a team, we stay connected. Like we virtually have training twice a week that we do as a team. We get together in pods, we call them. Like I think once a month we've been doing it. Where we're in smaller groups and we stay connected and asking questions and like keeping that connection there. I think also just staying active myself in my house, but connecting with my teammates when I can too, like off and on. We tend to message each other and stay connected that way. I haven't been on the ice a lot. I do rent my own ice, so I'm usually on it by myself. Yay, I'll buy my Lotsa. No, but getting lots of skating in when I can, and I'm renting the ice. So yeah, those are some of the ways we stay connected. We also do, we have team meetings once a month that we all try to connect together as well. If I missed anything too, feel free to jump in, anyone. No, I think you've covered everything. We've done a fantastic job of staying connected as a team, and yeah, we've been able to have a lot of resources. So we have some questioning in French actually in the chat. So I'm gonna ask you, Vanessa, but then she's gonna translate it in English. So feel free, Christina or Tracey, to answer it.
Donc, on a une question qui vient de la part de Émilie Robitaille. Quel serait le conseil que tu donnerais, Vanessa, et par la suite les autres, à une athlète de niveau récréationnel? Donc, n'importe quel conseil. OK, ben c'est une bonne question. Dans le fond, le meilleur conseil que je donnerais, c'est d'avoir du plaisir puis d'être là pour apprendre. Si t'as pas de plaisir, ben comme ça te sert à rien de continuer. Fait qu'il y a des moments que ça va être difficile, puis il faut que tu te dises aussi que ça prend du temps à devenir bon à faire des tirs ou à des virages. Ou des fois, souvent dans ce sport-là, tu commences puis t'es avec des filles qui sont déjà sur l'équipe nationale, avec des gars qui sont déjà sur l'équipe provinciale. Alors, c'est difficile, mais il faut persévérer puis te dire qu'eux autres aussi ont commencé exactement à la même place que toi. Alors, si ton but, c'est juste de jouer récréatif, ben joue pour le plaisir. Et si ton but, c'est d'aller plus haut, ben il faut persévérer puis ça prend beaucoup, beaucoup de pratique pour arriver. Puis beaucoup de travail aussi pour arriver sur l'équipe nationale. So, you want me to answer in English? Yeah, please. Okay, so the question was from Emily Robitaille. So her question was, what would be an advice I would give to someone that plays on a recreational level? So I'd say to just have fun. So we're here to have fun. If you're not having fun, it's not worth it. You know, you're there to have fun. So you need to find your fun in the game. And if your goal is to get to a higher level, just persevere and work hard. In this sport, often when you start with people that are on the national team or on provincial teams or already at a high level. But just remember that they started at the exact same level as you. They couldn't shoot a puck, they couldn't stop, they couldn't do anything. So you have to persevere and know that if you want to get to a high level, you're going to have to work really hard. And it takes a lot of practice, but it's really worth it. Absolutely. Speaking of hard work, Christina, this one's for you. What was the hardest thing you had to overcome with just getting started with learning how to play the sport? Oh, with learning how to play? I think getting the equipment right was probably the hardest thing to get set up and get going for me so that I wasn't frustrated. And that took a few years. Like when I started to play, I wore my prosthetic on the ice for the first 4 years. And then someone suggested to me, oh, why don't you take that off? So then once I took off my prosthetic, I was able to get more customized equipment and stuff that fit me better. And after getting the equipment set up correctly, like everything became a lot easier and a lot more fun, less frustrating. Donc, on a posé la question à Christina, quelle a été la chose la plus difficile que tu as eu à surmonter quand tu as commencé à jouer au hockey luge? Puis elle a répondu que c'était l'équipement. Donc, avoir une luge qui était parfaite pour elle, ça a pris plusieurs années. Même que quand elle a commencé, ça a pris 4 ans avant que quelqu'un lui dise qu'elle n'avait pas à jouer avec sa prothèse. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir de l'équipement un peu plus adapté à elle, puis qui l'a aidé à s'améliorer encore plus. Il fallait qu'elle trouve l'équipement qui n'était pas frustrant pour elle au début. Okay, Raph, do you see any more questions in the Facebook Live? Yeah, I have another one in French, so we'll do it the same way we just did. Donc, comment gardez-vous la motivation à vous entraîner seul au gym ou avec votre propre équipement à la maison? Et ça vient de Serge Racine. OK. Alors, dans le fond, nous, on s'entraîne ensemble en équipe avec le programme Haute Performance. On s'entraîne 2 fois par semaine sur Zoom. Alors, c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup à rester motivé. Puis sinon, un peu comme Christina, je fais du ski l'hiver. Je fais du ski, en fait, du ski paranordique. Alors, j'ai commencé à faire ça cet hiver à cause que, justement, il n'y avait pas tant de glace. On n'avait pas de glace. Alors, ça me motive vraiment beaucoup de faire du ski. Alors, c'est ça. Ça m'aide à rester motivé. So the question was, how do we stay motivated to train alone at home or since there's no ice time? So I was just saying that we actually train 2 times a week as a team with the high performance program. So that helps a lot to keep motivated to train with teammates. And I was saying that just like Christina, she started before me, but I started to do some paranordic ski this year. So that helps me a lot to stay motivated to have another sport.
since I can't go on the ice. So I train hard to get better at ski as well. Perfect. I want to ask Tracey, actually, we mentioned equipment. What are the differences between a goalie sled and a player sled? Raph, did you want to translate or do you want me to just go ahead? Go ahead and I'm going to translate it. Okay. So the main difference for me is I use a cross-legged sled for goalie with nylon blades on it. So that's quite different because you have to control your movement quite a bit more. And depending on the ice surface too, it can factor in. So that for me, and so I'm sitting cross-legged instead of straight-legged all the time. So, but there are some goalies that do sit straight-legged as well. Donc, la question était pour Tracey, c'est quoi la différence entre une luge de joueur et le positionnement même, et le positionnement et la luge d'un gardien de but? Elle a répondu qu'en fait, sous la luge, on n'a pas de lame sur une luge de gardien de but. En fait, c'est des petits bouts de plastique. Donc, dépendamment de la surface, que ce soit plus glissant, moins glissant, les placements vont être plus difficiles ou plus faciles, comparativement aux joueurs qui, eux, ont des réelles lames. Elle a aussi dit que le positionnement, en fait, c'est que les gardiens de but en général vont les jambes croisées et les joueurs vont les jambes allongées. Okay. I have a question for all three of you. I'm going to answer as well. What is one thing right now, hockey related, that you're trying to perfect? For me, I'm still working on getting better at stick handling and stuff. So doing a lot of non-dominant hand, left hand stuff, but specifically my left hand backhand. Let's start with Vanessa. Alors, la question était quelle habileté on essaye d'améliorer en ce moment qui est reliée au hockey? Moi, je dirais que c'est les abdos. Dans le fond, j'ai entraîné les abdos, c'est quelque chose de vraiment important au hockey luge, qu'on a la chance de les avoir. Alors, c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer parce que c'est ma faiblesse. Je suis un petit peu instable à cause que mes abdominaux sont pas assez forts. So, for me, it's a core. Core is very important in sledge hockey. When you have the chance to be able to use your core, it's a huge advantage, I think. So for me, it's my weakness. My core is not very strong, so I tend to have difficulty balancing. So I'm working on, strengthening my core. Tracey, let's have you answer next. So I'm constantly working on like reaction time, like tracking, like puck tracking or tracking balls right now because I'm at home. So that. And then also just for me, being new back into hockey again is understanding the game, like what's being played on the ice so that I can help my players when we're out on the ice too, who are in front of me, see the puck, see the play happening. So. Donc, je vais traduire ce que Tracey vient juste de dire. En fait, elle, les aspects qu'elle a à améliorer ou auquel elle travaille, c'est, en fait, ça va toujours être, je pense, c'est son temps de réaction. Donc, pour ça, elle va pratiquer à lancer des balles sur un mur puis essayer de les attraper le plus vite possible. Mais sinon, étant donné qu'elle est nouvelle au jeu, c'est vraiment d'apprendre à regarder la rondelle, à suivre la rondelle des yeux, le positionnement des joueurs et tout ce qui englobe le jeu. Christina, what are you working on over there? Oh, I'm working on my shooting accuracy because it's less than ideal. Can't hit the net. Donc, pour sa part, Christina, c'est son lancer qu'elle travaille, qu'elle veut travailler, qu'elle continue de travailler, parce que, comme elle a dit, elle n'est pas capable de lancer sur le but. Okay. I'm not following the Facebook Live right now, but if there isn't any other questions, Tracey, what is your like go-to post-training snack? What do you crave after a workout? Water.
Usually I replenish with like some sort of like a balanced snack of like protein, fats, and carbs. So could be like cheese and apples, could be a protein shake, could be anything like that, just to get some energy back. So get some nutrients back in the body. Okay, so I think we don't have any other question in on the live. So yeah. Okay, that was a great session. I want to thank all of your beautiful faces for joining us. And I'd like to also thank our supporters of the Para Hockey at Home Camp, the Hockey Canada Foundation, and Canadian Parks and Recreation Association. Thank you for all the questions. Great answers, guys. And I hope everyone attending the camp has a fantastic rest of your weekend. Bye, guys. Thank you. Bye. Bye.